So, നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ വേൾഡിലെ അതിന്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആണോ? അങ്ങനൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് മുന്നിൽ ഒരാൾ ആനയിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലി അതിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഓർ ഇറ്റ് കുഡ് നോട്ട് ബി. ബട്ട് however, one thing is very clear that it is revolutionizing the financial world by enabling the decentralized finance. Intermediaries ഇല്ലാത്തതിനാലും അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻസി ആയാലും സെക്യൂരിറ്റി ആയാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് വൺ റെവല്യൂഷൻ, ഒരു വിപ്ലവം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2023 കണക്കു പ്രകാരം the DeFi market size was valued at $14.35 billion, and in the time period between 2024 and 2032 അത് 46.8%, 46.8% ഗ്രോത്ത് അത് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. So definitely this shows that there is a very great potential for the cryptocurrency, the blockchain, and the decentralized finance. So let us highlight the increasing adoption of the decentralized financial services and the potential for a greater financial inclusion with a panel full of speakers who could actually give you much wanted insight onto the topic. And this session shall be moderated by the respected CEO at New Earth Labs UAE, Mr. Bushair. Can we kindly have you join with us on the stage? He's also the ex-CEO at Waybeo and co-founder and CEO at Woolly Farms. Thank you so much, Mr. Bushair, for being here with us. Kindly take your seat. And he shall be joined by Dr. Shahjahan Abubakar, the business coach and the corporate consultant, recipient of the prestigious Change Maker Award at the E-Unnati Summit for his dedication to counseling women and children who have experienced trauma. They shall be joined by Mr. Zakhil Suresh, the respected founder and CEO at Bitsave. He is a crypto asset manager and a chartered market technician. Also a founding member of the CoinDCX, India's largest crypto exchange. Thank you so much once again for joining with us. And lastly, joining with us on this very invigorating, intriguing session is Mr. Manhar Garegrat. He is the country head for India and global partnerships and a Liminal ex-director and chief of staff for CoinDCX. Thank you so much, Mr. Manhar, for joining here with us. And yes, let us open the world of the decentralized finance. Let us get to know more about the potential and the possibilities lying ahead of us. And may I hand over the charge to you, sir. Hi, thank you. So, I'm Bushair, and how many of you are familiar with the cryptocurrency or blockchain here? Okay, bit. And how many of you are entrepreneurs doing your own company or wonderful? Okay. So about me, I mean, she spoke a bit about me. Like I'm running a tokenization venture in United Arab Emirates, and we have a wonderful people whom we can actually listen from, right? So first thing, like recently I had an experience of driving with one of my friend in Abu Dhabi. And I just spoke to him about what I'm doing. Like, I'm tokenizing agriculture and bringing tokenization and blockchain in agriculture in Emirates. And then he was telling me like, oh, okay, blockchain. Now blockchain has got into 100,000 USD, right? So we have Manhar here, okay? So one of my question to you is, I took some time to make him understand. Like, he was thinking like blockchain is 100,000 USD, and I just want to tell him that no, it's Bitcoin which is 100,000 USD. And so, how you work with the government and you work with entrepreneurs, and you might be meeting a lot of people, and especially you meet bureaucrats, right? How you make them understand this? What is cryptocurrency and what is blockchain? Like how you do that? Like sure. Thank you for that question. So. It's very interesting. I've been in this space now for 5 years. And like you correctly said, one of our first and the biggest challenges that we faced as technology entrepreneurs was, in our country, the bureaucrats, the regulators, the powers that be, they actually did not have a very solid understanding of what
blockchain is, what cryptocurrency is. And that continues to exist in a lot of pockets even today. Till date, many people don't fully comprehend what it really truly means. So I used to get similar questions like, what is Bitcoin? Anyone can create a Bitcoin and, it's just this fancy thing. People are trying to steal money and run away, etc. So we've come from that journey. If I were to try and simplify this for the audience here today, blockchain means many, many things. In one sense, it means a format for a database. It's a simple database structure, right? Where all the data is basically held within blocks, and these blocks are interlinked like a chain. Okay, it's similar to your Excel database. But when you take this blockchain database, you add a little bit of cryptography to it, you add some economics to it, and you sort of run it on a software. It has basically enabled a digital currency which is global in nature, which is completely driven by all the participants who are a part of this network, right? As part of a network, when you add a blockchain database, it becomes this powerful mechanism to create decentralized currency. It's fairly complicated, so we'll not get into that at this point. But for for most of you here, what is most important to know is that blockchain is the underlying technology that is able to power a lot of interesting use cases. It's also a term for the industry that is growing around this interesting database structure. And you will hear a lot of investment-related terms. You will hear a lot of cryptocurrency. You'll hear a lot of digital ledger technology, DLT, in the context of blockchain. Whenever you do come across something like that, please try to sort of look at it from that lens. That one, it's a technology. It's not something that you can directly invest in. The investment piece comes as a completely different aspect, and that has to be looked very differently. Yeah, thank you. Thank you, Manhar. Then I met a very interesting person here, Shah Jahan. Okay, so how many of you, we all speak Malayalam, right? Everybody is Malayalis, right? So Shah Jahan business in Oranja. Shah Jahan is an executive trainer, and he speaks with a lot of business people. And one of his, the passion is advocating blockchain to the businesses and convince the business owners why they switch into blockchain. അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ചാലഞ്ചിങ് ടാസ്ക് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുക. എങ്ങനെയാണ് ഷാജാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിലല്ല ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, എനിക്ക് ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നോളജിയാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം എനിക്കൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ആ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് റീഡ് ചെയ്തെടുത്തൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഷാജാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ആളുകളെടുത്ത് ഒരു ബിസിനസ് തന്നെ, when you meet some business person in Kerala, and how you convince them like in 1 or 2 minutes, like what is blockchain and why they should do business in blockchain? Hi, hello. മലയാളം പറയല്ലേ? പറയണോ? ഓക്കെ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ആക്ച്വലി ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പുതുതായി എന്ത് ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ന്യൂ, ആളുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ബേസിക്കലി ഉണ്ടാവുന്നൊരു അപ്രോച്ച് ഒരു ഫിയറോടുകൂടിയുള്ള അപ്രോച്ചായിരിക്കും. പിന്നെ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാതെ സ്കാമാണെന്നാണ്. പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനം കേൾക്കുമ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം പറയാം സ്കാമാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് അവരോട് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടെക്നോളജി വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന ടെക്നോളജി വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ബിസിനസ്സിനെ ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ അത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ, എലിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ, സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആളുകളുടെ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാവുന്നൊരു റിപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിയർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് അതിലൊക്കെ കാര്യമുണ്ടോ. ഇന്നും വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായി പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ആളുകളോട് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ പോലത്തെ ഒരു ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ അടുത്ത്, ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെ ലിവറേജ് ചെയ്യാൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിലെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ലിവറേജ് ചെയ്യാൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിലെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി തരുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ എങ്ങനെ ഈ ടെക്നോളജി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന്
അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ. കാരണം ബിസിനസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ബേസിക്കലി ലിവറേജിങ്. അത് ഹ്യൂമൻ ലിവറേജ് ആവാം, ടെക്നിക്കൽ ലിവറേജ് ആവാം. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ ഓൺടർപ്രണേഴ്സും എങ്ങനെയൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ ലിവറേജ് എടുക്കാം എന്ന് ആലോചിക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി അവരെങ്ങനെ ലിവറേജ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ അവരുടേതായ രീതിയിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ അത് ബെനിഫിഷ്യൽ ആവുമെന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഈസി ടാസ്ക്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിപ്പോൾ ഗിവ് us an example, ലൈക്ക് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എടുത്തിട്ട് just take an industry and tell us like how blockchain can change that industry. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഒരു ഏറ്റവും ബേസിക് ആയ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതിൻ്റെ കറൻസി മോഡിൽ അതിൽ മാത്രം സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ നമുക്ക് മറ്റ് പല സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ലോജിസ്റ്റിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഈവൻ ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വോട്ടിങ്ങിലൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വോട്ടിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ, അതായത് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ, അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിയിലെല്ലാം നാളെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ആ ഇൻഡസ്ട്രി അനുസരിച്ച് അത് ഇപ്പോൾ എന്നോട് സംസാരിച്ച ആൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്കഷനിൽ പറയും നിങ്ങൾ അഗ്രികൾച്ചറിൽ എസ്പെഷ്യലി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സെക്ടറിലൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ഇതിനൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഫിയറോടുകൂടി കാണാതെ ഇതൊരു വലിയ ഭയങ്കര ഒരു റോക്കറ്റ് സയൻസ് പോലത്തെ എന്തോ സാധനം എന്നുള്ളൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് കൊടുക്കാതെ ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ടെക്നോളജി. അത് ഏതൊരു ടെക്നോളജി ലോകത്തിൽ വരുമ്പോഴും ഈ ഒരു അഡോപ്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ആളുകൾക്ക് ഫിയർ ഉണ്ടാവും. ഞാനൊരു കഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെയിൽ റോഡ്, അതായത് ട്രെയിൻ ആദ്യമായിട്ട് ബ്രിട്ടനിൽ വന്നപ്പോൾ ബർമിംഗ്ഹാമിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലോട്ട് ആളുകളെ യാത്ര ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിങ് പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് തീവണ്ടിയിൽ കയറ്റിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ആളുകൾക്ക് ആ സ്പീഡ് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. കുതിരവണ്ടിയിൽ മാത്രമാണ് ആളുകൾ പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം so far they have been actually riding on a horse cart, and then suddenly when rail came, right, so they were not able to grasp the speed of it. So the king had to pay the people to travel in train because they thought like they will be out of gravity and then they will thrown out of the vehicle. So ബ്ലോക്ക് ചെയിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെയിൽ റോഡ് പോലെ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോലെ, ഇൻ്റർനെറ്റ് പോലെ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ഹാർഡ്വെയർ. അതായത് നമ്മളെ കയ്യിൽ സെർവേഴ്സ് കാണും. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു സെർവർ റൂൾ ഉണ്ട്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് GDPR ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ കസ്റ്റമേഴ്സിന് സെർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സെർവർ യൂറോപ്പിൽ തന്നെ വെക്കണമെന്നുണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ വെക്കണമെന്നുണ്ട്, US വെക്കണമെന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അണ്ടർലൈങ് ഫിലോസഫി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ ഹാർഡ്വെയർ യു ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ. അപ്പോൾ വാട്സാപ്പിൻ്റെ സെർവർ ഇന്ത്യയിൽ വെക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡാറ്റയൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ കാണും. കാരണം ആ സെർവർ ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിക്കുള്ളിലാണ്, അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടെക്നോളജി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് ടേക്കിംഗ് സുപ്രീമസി എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റിനാണ്. ബ്ലോക്ക് ചെയിനിന് ഒരു ഹാർഡ്വെയറിൽ അത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല. ഇപ്പോൾ റഷ്യക്ക് വന്നിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ റഷ്യയിൽ വെക്കണം എന്നുള്ളത്. ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഈസ് എവരിവെയർ. അത് സ്പേസിൽ വരെ ആവാം. അതായത് ഇപ്പം എൻ്റെ മൊബൈലിലുള്ള ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ ഒരു നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ സക്കീലിൻ്റെ മൊബൈലിലുള്ള നോഡും അത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും. എൻ്റെ മൊബൈൽ നശിക്കപ്പെട്ടാലും സക്കീലിന് നശിക്കപ്പെട്ടാലും ആ ഡാറ്റ എല്ലായിടത്തും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം വേൾഡിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ്. അതായത് നമ്മൾ കത്തയക്കുക, മെയിൽ അയക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജി ഇല്ലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജി വന്നപ്പോൾ അതിന് ഫ്രീഡം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഗൂഗിളായി ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് മൊത്തം, സാധാരണ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ്. അതിൽ ഒരു ഫ്രീ എൻറ്റിറ്റിയാണ്. എവരിബഡി ഷുഡ് ഹാവ് ആക്സസ് ടു ഇറ്റ്. ആ ഒരു ഫ്രീഡം നശിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ റെവല്യൂഷനാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ. ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിനെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മണി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് മണി റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി. ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് സക്കീലിൻ്റെ. അപ്പോൾ സക്കീൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി മേക്സ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുൾ പ്രൂഫ്. അതായത് ബേസിക്കലി ആസ് എ ഡമ്മി, ആസ് എ ന്യൂ പേഴ്സൺ ഐ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ക്രിപ്റ്റോ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഡെയിലി ഒരു 10,000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്ലി ഒരു 10,000 rupees ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ so 3,000 rupees I can start investing in crypto. So Zakhil, Shahjahan was talking about lot of fears and skepticism, and Manhar was speaking about the difficulty of talking to regulators and all. So and you work on something wherein you take money from people and then you create a portfolio for them. So it's far difficult, when you ask money, because money is all about emotion, right? So you are asking emotion from the people in the name, as an instrument of crypto, and then you are making a portfolio for them, right? So you might have seen a lot of people who are investing, for a long time and first time. So what are the inhibitions you see in the market? How you actually convince them? How you make sure that,
these people are actually will not be like, they are not part of a Ponzi scheme or they are not getting scammed somewhere. So how you advocate people to start investing in crypto? Like, what are the things they should take care of? And if you tell this audience that, okay, this is the best way of, another way of investing, just like you have a saving banks, fixed deposit, mutual funds, gold, and then crypto is another asset platform, right? Asset class. So what message you have to this, for us? And what are the things that I should take care when I start investing? Great question. First of all, thanks for having me. It's always special to be at an event in Kerala. ഞാൻ മലയാളിയാണ്. സോ ബിഫോർ ഐ ആൻസർ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു ആസ്ക്, എത്ര പേർക്ക് ക്രിപ്റ്റോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാശ് പോയിട്ടുണ്ട്? ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ക്രിപ്റ്റോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാശ് പോയ അറിയുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ? നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ ഫാമിലിയോ? ദിസ് ഇസ് എ ബിഗർ നമ്പർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് ദാറ്റ് വി ഫേസ്, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് ക്രിപ്റ്റോ ആസ് എൻ അസെറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഗ്രോയിങ് എവറി ഇയർ 60%, 70%. പക്ഷേ a lot of people lose money because നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, we may be investing in random tokens. We may be ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും that this is going to be the next Bitcoin. So നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാശൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിലിടുന്നു. ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാമിലും വാട്സാപ്പിലൊക്കെ നമ്മളെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് they tell you that you invest your money, we will make it double in a month. And നമുക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെ എത്രയോ പേര് ലക്ഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോടികൾ ബാങ്കിലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലും ഉള്ളതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് they invest into these schemes and they lose money. So that is where the fear increases, right? Because a lot of people who invest end up losing money. So we as a brand at Bitsave, what we are essentially attempting is to make a safe environment for people to invest into this new asset. അപ്പോൾ നമ്മൾ what we do is we don't offer any of these new tokens that come up. We primarily offer the best assets. ഇപ്പോൾ Bitcoin, Ethereum, നമ്മളുടെ time tested proven ആയിട്ടുള്ള assets which can grow more. Something like investing into a large cap index like Nifty 50. അപ്പോൾ that is what we offer. അപ്പോൾ when we go and tell people, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം is it legal in India? Right? A lot of people think that crypto is illegal in India. There's no law in this country which says that you should not buy crypto, you should not hold crypto, you should not trade in crypto. It's completely legal. But the challenge is, നമ്മൾക്ക് ഒരു RBI ബാങ്കുകൾക്കുള്ള പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിന് സെബി ഉള്ള പോലെയോ we don't have a regulator to safeguard investor protection. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്ക് എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് RBIക്ക് പോയി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാം. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെബിയുടെ അടുത്ത് പോയി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ക്രിപ്റ്റോ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മളെന്തെങ്കിലും ശരിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാനോ റെഗുലേറ്റർ ഇല്ല. സ്റ്റിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ടു എ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, ഫയൽ FIR ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്കതിനൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇല്ല. So that is the biggest challenge which investors face. അപ്പോൾ അതിലുള്ള solution എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you opt for platforms that are relatively have a good reputation. ഇപ്പോൾ ഒരു proven track record ഉള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ founders they have a proven track record, അല്ലെങ്കിൽ transparent ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ratings, reviews. And ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ there is this requirement that all the crypto entities need to register with FIU, Financial Intelligence Unit of the country. So there's some legitimacy that ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനെ ചൂസ് ചെയ്യുക when you want to get involved. പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ദാറ്റ് വി ഹവ് സീൻ കോമൺലി വിത്ത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇസ് നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ കുറേ പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്തിട്ട് വി ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ടു ക്രിപ്റ്റോ, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് സിൻസ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് അപ്പ്, ഇറ്റ്സ് ഗിവിംഗ് സോ മച്ച് ഓഫ് റിട്ടേൺ. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു 50%, 60% നമ്മുടെ എൻറ്റയർ പോർട്ട്ഫോളിയോ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വി ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ടു ക്രിപ്റ്റോ. ദാറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് മിസ്റ്റേക്ക്. Crypto is a very new technology, like Manhar was describing. It's still very young. It's like a startup, right? A startup is young, startup is very volatile. Appo when there are so many uncertainties, but there's so much of upside. So with high reward, namku high risk undu. So how we manage that high risk is primarily we limit the percentage of crypto in our portfolio. Ideally what we recommend is put only 1 to 5% of your overall net worth. So let's say if you have 1 lakh, maybe put only 1,000 to 5,000 in crypto, and maybe monthly allocate regardless of what the price is. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആ ഒരു ഹൈപ്പ്
we try to tell you this is a long-term wealth generation tool. If we mutual fund, US stocks, real estate, gold, this is just another investment asset class. ഒട്ടും കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ആ അസറ്റ് ക്ലാസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ യു അലക്കേറ്റ് എ സ്മോൾ പോർഷൻ ഓഫ് യുവർ ഓവറോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ ടു ക്രിപ്റ്റോ. അപ്പോൾ വി ട്രൈ ടു സ്പെൻഡ് മോർ ടൈം വിത്ത് അവർ ക്ലയൻസ്. ഇപ്പോൾ whenever you sign up on Bitsave, we reach out to you, we understand your risk profile, your background. So we try to guide you. So that's how we build that comfort for them, in allocating to crypto. Got it. Yeah. Yes, man. You need. Yeah. Just one quick point to add there, because you touched upon whether crypto is legal or illegal, right? That's a question that comes to all of our minds. Today, there's a large crypto exchange in the US, which is publicly listed on the New York Stock Exchange. Its stocks can be traded, which means it goes through a lot of compliances, checks, etc. And it's a legitimate business which is being run with investors, with stockholders, with shareholders, all of that in place. There are licensed and regulated custodians like us at Liminal. We have a license in Abu Dhabi, for example, where the government is giving you, and the regulator is basically not a crypto-specific regulator, but a financial services regulator. The regulator who regulates banks in Abu Dhabi, regulator who regulates fintechs, finance companies, is also regulating crypto custodians, is also regulating crypto asset managers. So these are the kind of developments that are happening in the rest of the world. UAE, of course, is a very big market where they've taken the regulatory game very far, and they're running very fast. They're trying to issue licenses to such businesses. And in India, however, we have this perception because primarily India is a very complex geography. We have a lot of laws around how money moves into the country and how money flows out of the country. It's a very big subject for us, for our economy, to protect the currency, the Indian rupee. That is where India becomes a slightly different, ball game. But that is where I feel, from my vantage point, platforms like Bitsave, there are some very good exchanges in our country, CoinSwitch, CoinDCX, etc. They're trying to still do some interesting innovations to try and bring all of these technologies which the world is investing in. Today, BlackRock's Bitcoin ETF has about $33 billion worth of inflows. It has surpassed its gold ETF. So people are preferring to invest in the US, pension funds, large institutions, they are all heavily investing in this Bitcoin ETF over a gold ETF. For the gold ETF, what it took years and years, the Bitcoin ETF has achieved in 20 years. Yeah, 20 years. It is done in what, 1 year? Less than 1 year. In Jan 15th, it will complete 1 year. So it has surpassed. So the amount of investment opportunity, the amount of upside, and once you actually understand what this blockchain technology, that simple technical database coupled with cryptography, what it is enabling systems to run by themselves. Okay, so one such use case of blockchain technology is Bitcoin. Now, this Bitcoin technology has been automatically running for the past 15 years without any hitch. The blockchain tech keeps it secure. People like you and me host node. And Manhar, I had one more question so that you can add on to it. Yeah. So we'd like to know that how, because Manhar was part of Bharat Web3 associations, which with the founders of Web3 companies in India, we started a foundation to work with the government in creating a kind of a comfortable environment for crypto businesses in India. And he was one of the early members in the foundation. So how you see this cryptocurrency and regulations in India evolving, and where are we going to be in the next 3 years? So that we know that US is Donald Trump is actually very much a crypto president, yeah. So Yes. And then even in United Arab Emirates, it's competing with Switzerland, to be like. But India is
a kind of a lacking behind. So how you think India will evolve, and people like us, especially in Kerala, the communities, when we invest, we listen to the government. 100%. So, right? So all of us Indians. Yeah. So how you see this regulation is going to evolve in India in the next 3 years? So see, when we went and met with them, we understood their point of view also. India is a very complex country, very, very complex. All the jugaad happens in India, all the crazy things, people make use of the loopholes, etc. So they have to be extra cautious. So having said that, not that India doesn't have regulations. India has a cyber security related regulation. India has a taxation framework, complete with TDS rules, income tax rules, capital gains, offset of losses, all of that is there. India has an advertising regulation for cryptocurrency businesses. India has a FIU mandate for cryptocurrency businesses. So effectively, India has regulation in patches for crypto. So it's not regulated. We don't have a framework. We don't have one regulator who's identified, who's built the regulation and who's responsible for this. But we have it in patches. So it's happened. It's there. The second point I wanted to make was when we started out as technology entrepreneurs and we saw that the government is taking a very adverse view. This is in Feb of 2021, where a Lok Sabha notification came and they said that we will look to prohibit and ban private cryptocurrencies. The language of the notification immediately indicated that they did not fully understand. They used, for example, a term like private cryptos. There is no such thing as private cryptos. In fact, on the contrary, in the crypto world, these are public cryptos. Like Bitcoin is a public crypto, Ethereum is a public crypto. But the government was referring to public cryptos and calling them private, because they sort of look at it in our language of public companies are government companies and private companies are owned by. So Bitcoin, for example, is not owned by anyone, any one single individual. Okay. So when we started delving into how do we solve for this, we came across one gentleman who was part of Uber early team in India. Okay, he was part of the policy team, and he told us that when they launched Uber, the taxi regulations and all the acts that we had in place, they basically required Uber cabs to have meters inside the cabs, because that was a mandate of the regulation. Now, how can an Uber cab, where you have the price, the distance, everything on the mobile app, why do you need a meter inside the cab? So they had to go and fight with the regulators over something as trivial as this, right? But things took time, and then, a lot of issues happened along the way. There was one very unfortunate incident with Uber also. So any new technology, any new innovation. Today, ride sharing is a very well-known format. All of us are using it. I used the Uber cab to come here. Many of you would have also used it. So it's become commonplace. But when you start out, any new technology almost always faces a lot of challenges. So we learned that, and then, thereafter the association, we said we'll basically educate. So I have a generic question, but before that, when you were discussing that, about the, the Uber cab and the meter, like when my venture was into artificial intelligence, and then I moved into agriculture, and then I understood that I need blockchain to scale further. At that point of time, I had to clear my mind and reinvent myself to understand what is this blockchain, how the blockchain works, because it's completely out of the scope, and what is cryptocurrency. And I had to imbibe a new mindset to understand this technology, right? And I'm not a coder, I'm not a computer science graduate, but I do technology companies. So, ഷാജഹാൻ, നമ്മളൊരു സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ആളുകളെടുത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, when you consult the people, എങ്ങനെയാണ് ആ പുതിയ മൈൻഡ് എന്ത് മൈൻഡ് സെറ്റാണ് യു അഡ്വക്കേറ്റ്? And if you can actually connect it in like in 2 minutes, if you want to tell the audience that what kind of mindset shift I need to take if I want to say something in blockchain, or I want to venture out with blockchain, to understand this spectrum altogether. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ബ്ലോക്ക്ചെയിനെ കാണുന്നത് റെയിൽറോഡ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ഇന്റർനെറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് something new. It's like Excel sheet is getting life. Each cell of Excel sheet is getting life. And each cell can Excel sheet ഓരോ സെല്ലിനും ഓരോ സെല്ലിനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ്സ്
changing and new asset system. Wherever we have assets, wherever we have buy and sell, there's a speculation, right? So, എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഷിഫ്റ്റ്? വാട്ട് ഇസ് യുവർ തോട്ട്? ആൻഡ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഗോണ റാപ്പ് അപ്പ് ദ സെഷൻ ഫ്രം അവർ സൈഡ് ബൈ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ, ബട്ട് വിൽ വെയിറ്റ് ടു ഹിയർ ഫ്രം യു. ബേസിക്കലി ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആയാലും നമ്മൾ എന്ത് പുതിയ ന്യൂ ടെക്നോളജി വരുമ്പോഴും അവയർനെസ് മാറ്റേഴ്സ്. പ്രോപ്പർ അവയർനെസ് നമ്മളൊരു ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റേതായ എല്ലാ സ്ട്രഗിൾസും നമുക്കുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചതുപോലെ നമ്മൾ റെഗുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇപ്പോഴും സ്ലോ ആണ്. ഒരു പ്രോപ്പർ റെഗുലേറ്ററി സിസ്റ്റം വന്നിട്ടില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ ചാലഞ്ചസ് നമ്മൾ പുതിയ എന്ത് സാധനം വരുമ്പോഴും നമ്മളൊരു 15-20 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 15-20 വർഷം മുമ്പ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യേണ്ട റെഗുലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനത്തെ ഒരു 15 years ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് റെഗുലൈസ് ചെയ്യാം. നേരെ നമ്മളെ തൊട്ടടുത്ത രാജ്യമായ ഇപ്പോൾ ദുബായോ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തോ അവർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മിനിസ്റ്റർ വന്നു. അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജീനെ അവർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു മാറ്റർ, മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റിയാണ്. നമുക്ക് ഏത് സാഹചര്യം ഏത് പുതിയ ടെക്നോളജിനെയും ഏത് പുതിയ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിനെയും ഏത് പുതിയ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനൊക്കെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബേസിക്കലി നമ്മൾ റെഡിയാണ്, മേ ബി ബയോളജിക്കലി ഓർ സൈക്കോളജിക്കലൊക്കെ. പക്ഷേ ഈ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റിക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട്. അത് ഓരോ ഏരിയക്കും ഓരോ മനുഷ്യനും അനുസരിച്ച് ബേസിക്കലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ എന്നാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജും അഡാപ്റ്റബിലിറ്റിയാണ്. ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജും അഡാപ്റ്റബിലിറ്റിയാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതേ പോയിന്റിലാണ്. നമ്മൾ പുതിയൊരു സാധനത്തെ വരുമ്പോൾ അതിനെ ഫിയറോടുകൂടി കാണാതെ അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത്? ഐ മീൻ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രാധാന്യമില്ല. കാരണം വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ ഓപ്പൺ വേൾഡ്. നമുക്ക് നമ്മളെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന 5 inch സ്ക്രീനിൽ മറ്റേ അതിനോട് കയറി ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടും. അല്ല, അങ്ങനല്ല. സോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി, ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ, ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ആള് പഠിക്കുന്ന മീഡിയം, right? So even if you want to learn, right, so there is some area where ഇപ്പൊ നമ്മളെ IIT കാൺപൂർ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ സിംപ്ലി ലേൺ, നിങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കേട്ടാണ്, ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് സിംപ്ലി ലേൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. അവർ IIT കാൺപൂറുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള 3 months 6 months കോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിബഡി ക്യാൻ +2 ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ഒരാൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ നോമിനലായ ഒരു ഫീസ് വെച്ച് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. അത് തൊട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻട്രി ആപ്പിൽ വരെ ബ്ലോക്ക് ചെയിനെ കുറിച്ച് കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മെയിൻ സ്പോൺസർ ഫിൻകോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബ്ലോക്ക് ചെയിനെ കുറിച്ചുള്ള കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാലും ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് വളരെ ഓപ്പണാണ്. പക്ഷെ ബേസിക്കലി വേണ്ട ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റാണ് മാറ്റർ. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു പുതിയൊരു മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ, പുതിയൊരു ബിസിനസ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഏരിയയെക്കുറിച്ച് മാക്സിമം അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ അറിവാണ് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ്. നമുക്കറിയാത്തൊരു സാധനത്തിനെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മ നമ്മുടെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മളീ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ നിങ്ങൾ UK കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട. ഇവിടെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടക്കാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇരിഞ്ഞാലക്കുട, തൃശ്ശൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇരിഞ്ഞാലക്കുടക്കാരെത്തി ചോദിച്ചറിയാം. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിൽക്കുന്നത് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ടൗണിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറിയിട്ടാണ്. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലെ ട്രെയിൻ വന്നാൽ ഗർഭ അലസിപ്പോന്നൊരു സമരം നടന്നതാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് ഇത് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടക്കാരുള്ളത്. എനിക്ക് പ്രദേശത്ത് കുറേ സുഹൃത്തുക്കൾ കൊണ്ട് അറിയണം. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനത്തെ പുതുതായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലൊരു ഫിയർ ഉണ്ടാവും ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക്. അത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ പ്രോപ്പർ അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വേണം. പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് അവിടെ വളരെ നിർബന്ധമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ് ചുരുക്കമാണ്, ഞാൻ സമയം അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ബുഷേറിനോട് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്, മോഡറേറ്ററോട്. ബുഷേർ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതുവരെ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത, എന്നാൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ ഒരു അപാര സാധ്യതയായ ടോക്കണൈസേഷനാണ്. അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ക്ലൈമറ്റ് റെസിലിയൻ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ വേണം. അതായത് ഇപ്പോൾ UAE, സൗദി പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളിലും പിന്നെ കൂടി നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് അറിയാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഉണ്ട്, അറിയില്ലേ? കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ്, ബാങ്ക്, ബേസിക്കലി അഗ്രികൾച്ചറൊക്കെ ബേസ്ഡ് അല്ലേ. അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും മോഡേൺ ആയ ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സാധ്യത ഉപയോഗിച്ച് അതിനെങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിലാണ് ബുഷേർ ഉള്ളത്. എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഡിസ്കഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയാം. അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അത് ഭയങ്കര ന്യൂ ആണ്. നമുക്ക് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ചോദിച്ചതായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന കാരണം നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ സിസ്റ്റംസിന് ഭയങ്കര ത്രെറ്റാണുള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ
വേൾഡിൽ മൊത്തം ഏകദേശം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം അഗ്രികൾച്ചറിന് ഏകദേശം $300 ബില്യൺ per year വേണം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ അഗ്രികൾച്ചർ സിസ്റ്റത്തിന് മാറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ മണി വരാൻ നല്ല ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട്. ഇതിനെ ക്ലൈമറ്റ് ഫൈനാൻസ് എന്നാണ് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൃഷിയെ ക്ലൈമറ്റിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വന്നാലും ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ട്സ് നമ്മൾ വേൾഡ് മൊത്തം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഏക്കറിന് ഏകദേശം ഒരു 1 CR വേണ്ടി വരും ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 200,000 $250,000 വേണ്ടി വരും ഒരു ഏക്കറിനും. ഈ ഒരു ഏക്കറിൽ നമ്മൾ 1 കോടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചീരയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ചീര എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാസം ചിലപ്പോൾ 4 ലക്ഷം റുപ്യ ആയിരിക്കും. ഒരു 10 ടണ്ണൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും, പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു 4 ലക്ഷം റുപ്യൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ഈ ഇടുന്ന പൈസയും ഈ കിട്ടുന്ന പൈസ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാച്ച് ആവില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ബാംഗ്ലൂർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരാൾ 1 കോടി ഇടുന്നതിന് പകരം മൾട്ടിപ്പിൾ ആളുകൾ ആ ഒരു ഫാമിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്നിട്ട് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി പോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കൃഷിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്കൊരു ലാർജർ സ്കെയിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അമുൽ പശുവിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് പശുവിൻ്റെ ആൾക്ക്, ആ പശു തരുന്ന പാല് ആ പശുവിൻ്റെ ഓണറിനും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പാല് വിറ്റിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് മാത്രം ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ട് പൈസ മൊത്തം പശുവിൻ്റെ ഓണറിന് കൊടുക്കും. നമ്മുടെ കുര്യൻ ചെയ്തതാണ് ഗുജറാത്തിൽ. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഉരാലുങ്കൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട്ടുള്ള ലേബർ യൂണിയൻസ് ഉണ്ട്. മോൺട്രഗോൺ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെയിനിലുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്രികൾച്ചർ കൺട്രിയായ നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ 95% സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ക്യാപിറ്റലിസം വഴിയല്ല നടക്കുന്നത്, അത് കോപ്പറേറ്റീവ് ക്യാപിറ്റലിസം വഴിയാണ് നടക്കുന്നത്. നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡയറി കൺട്രി 100% കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം 1950s ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഓണർഷിപ്പ് പശുവിൻ്റെ ആക്കുക അങ്ങനെ കൊടുക്കുക, കൃഷിയുടെ പാലക്കിൻ്റെ ആക്കുക അങ്ങനെ, തക്കാളിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കി ഞങ്ങൾ ആദ്യം പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഞങ്ങൾ 3-4 ഫാം റൺ ചെയ്തു. ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ റെഗുലേഷൻസിൽ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകും, പബ്ലിക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പൈസ ഇട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാകും. ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കി, അതും സ്കെയിലബിൾ ആവുന്നില്ല. ഈ സമയത്താണ് എൻ്റെ കുറച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അനസും ടീമൊക്കെ. അപ്പോൾ കാലപ്പന ക്യാപിറ്റലിലെ വിനോദ് അവരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നീ യു ഗോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ 1950 കുര്യൻ ചെയ്ത അമുല് പോലത്തെ സാധനം, അല്ലെങ്കിൽ 1927 ഉരാലുങ്കൽ സൊസൈറ്റി ചെയ്ത സാധനം അന്ന് നമ്മൾ കത്തയക്കണ തപാൽ ഓഫീസ് പോയിട്ടായിരിക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് മെയിൽ അയക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ടെക്നോളജി അന്ന് ഇല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫാം ഇടാൻ പറ്റും, ആ ഫാമിൽ AI ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഫാമിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയും ആ ഫാമിൽ നിന്നുള്ള ലേണിങ്സും ആ ഫാമിൻ്റെ ആക്കനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് അയാൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് അയാൾക്ക് നമുക്ക് റിവാർഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അയാളുടെ ഫാമിൽ നിന്നുള്ള ചീര എവിടെയാണ് കൊണ്ട് വിൽക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഒരു ഫാമിൽ പൈസ ഇടാൻ പറ്റും. ആ ഫാമിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് നമുക്ക് വെട്ടി മുറിച്ച് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇപ്പം ഇരിഞ്ഞാലക്കൂടുള്ള ഫാമിലുള്ള ആൾക്ക് ഇരിഞ്ഞാലക്കൂടെ ഉള്ള ആളെന്നെ പൈസ ഇടണമെന്നില്ല. അബുദാബിയുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇരിഞ്ഞാലക്കൂടെയുള്ള ഫാമിൽ പൈസ ഇടാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് അബുദാബിയുള്ള ആൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അയാളുടെ ഇരിഞ്ഞാലക്കൂടെ ഫാമിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് അയാൾക്ക് കാനഡയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ UAE ഇതുപോലെ ഫാമുകൾ ഇട്ടിട്ട് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ടോക്കണൈസ് ചെയ്ത് ട്രഷറി ടോക്കണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ റാസൽഹൈമ ബാങ്കും റാസൽഹൈമ എമിറേറ്റ്സും അബുദാബിയിലും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറിലെ ഒരു യൂസ് കേസ് ഇതാണ്. അതിൽ നമുക്ക് ഫാമുകളിലേക്ക് ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ടോക്കൺസ് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ടോക്കണിൻ്റെ അണ്ടർലൈങ് വാല്യൂ തന്നെ ഫാമിൽ നിന്നുള്ള ഹാർവെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ now before I stop, I will take 1 minute of you each before we go to the audience. I just want to know, we want to know that where this industry is going to be in the next 5 years. If you can actually tell it in 10-15 seconds, where we are going to be in 5 years. Maybe Zakhil can talk about where cryptocurrency is going to be in 5 years, and Manhar can talk about where we are heading in 5 years, and where are we going to be in 5 years, and why this technology is revolutionary. And then we'll take a couple of questions from audience, and they may have better questions than us, to get answers from. Yeah. So where we're going, all of us are using mobile phones and internet right now. Internet was a ഭയങ്കര revolutionary ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ആയിരുന്നു, ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻഫർമേഷൻ വി വർ ഏബിൾ ടു സെൻഡ്. ഇപ്പോൾ പണ്ട് നമ്മൾ കത്തെഴുതി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി അയക്കുന്നതിന് പകരം വി കുഡ് സെൻഡ് ഇമെയിൽസ് ആൻഡ് മെസ്സേജസ്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് എ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് ഓർ ഈവൻ ഇത്രയും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് ക്രിപ്റ്റോ ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ. ബിക്കോസ് വിത്ത് ക്രിപ്റ്റോ യു ക്യാൻ സെൻഡ് മണി, യു ക്യാൻ സെൻഡ് വാല്യൂ without depending on anyone. എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ഐ വർക്ക്ഡ് വിത്ത് എഡിറ്റർ ഫ്രം ഇറാൻ. ഹി സെൻഡ് മി an invoice. I went to my bank, ഞാൻ ബാങ്കിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, I want to send this much money to this guy. Bank said I can't because Iran is out of the banking SWIFT network. And I came back home, I told him, and he said, do you have crypto? I was like, of course I have.
So we settled that money or transaction in 5 minutes, right? So appo adinde oru sadhyadagal that will only get better. Like Shahjahan sir was saying, awareness nammal koodal create cheyumbo more people will come into this. So basically it's only 5% of the world that is exposed to crypto and Bitcoin. That will obviously increase with more, summits like this, more awareness that we are doing. So, which means more demand, right? And Bitcoin specifically, if you look, Bitcoin is a scarce asset. There will only be 21 million Bitcoin. No one can create more than 21 million Bitcoin. So, from a very portfolio perspective, you should look at it as an asset that is scarce and that has more chance of demand going up, which means higher prices, right? So in 5 years, can we expect Bitcoin to reach 1 million USD? ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ പറയാം. It can. I'll tell you why. ഇന്ന് ഗോൾഡിന്റെ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് ഇസ് 18 ട്രില്യൺ. ബിറ്റ്കോയിന്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് ഇസ് 2 ട്രില്യൺ. ഗോൾഡിന്റെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ വേർഷനാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ. ഗോൾഡിന്റെ ഉള്ള എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ അല്ല എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇതിനുവേണ്ടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസറ്റാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് നമ്മളെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ വേർഷൻ അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു 10% പെനിട്രേഷനിൽ നിന്നിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗോൺ ടു ഡു ലൈക്ക് 80%. ഇപ്പൊ ഇമെയിലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ മെയിൽ ഗോട്ട് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഇമെയിൽ. നമ്മളെ പേപ്പർ ആഡ്സ് ആർ നൗ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഡിജിറ്റൽ ആഡ്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തിന്റെയും more efficient ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ വേർഷൻ is always going to have like 80-90% of the total market. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ if Bitcoin is actually going after the gold's 18 trillion market, one Bitcoin actually can go to 1 million per Bitcoin in the next 5 years. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാറുള്ളത് you should look at it as നമ്മളുടെ ബ്രോഡ്ബാൻഡിന്റെ ഒരു ഫേസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡയലപ്പ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇവിടെ. it was very slow. ഇപ്പം ഇന്ന് ക്രിപ്റ്റോ അവിടെയാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി സ്ലോ, നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ വി യൂസ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ വി ഗോണ ഹാവ് ദാറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് 5 years. That's what I believe. So in the next 5 years, I'll talk from a regulatory lens. Japan already has self-regulatory setup in place. Exchanges are running there. Everything is running there. Singapore Monetary Authority of Singapore, they also have a framework in place for crypto companies. Middle East, Dubai, Abu Dhabi, Bahrain, a lot of those, the entire region is now coming up with regulations. US is expected to have positive regulations because President Trump is backing this innovative technology and he wants to push it further. The moment US does it, we will start seeing the ripple effects in India as well. Indonesia has a sovereign crypto exchange. So we are custodians to the government of Indonesia, where the government is running a crypto exchange, and they've built the entire framework for that. They are in the process of executing that. Smaller countries like Malaysia, they also came up with some crypto regulations in between. So I think from a legitimacy or from a ratification perspective, this asset class is going to very soon start seeing the traditional finance industry, embrace crypto. I don't see a day far away. I think in the next 5 years, for us, the target would be to provide our infrastructure to the leading banks of the world that all of us interact with. That's where I see it. ഞാനും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് റെഗുലേറ്ററി സൈഡിൽ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം റെഗുലേഷൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എൻഡോടുകൂടി തന്നെ ഇന്ത്യയിലൊരു റെഗുലേറ്ററി സൈഡിൽ കുറച്ചും കൂടിയും എലിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ആ സൈഡിൽ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ അത് റെഗുലേറ്ററി സൈഡ് വരാതെ, അത് പ്രോപ്പറായി വരാതെ നമുക്കൊരു വലിയൊരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായാലും അത് പോസിറ്റീവിനെ പോലെ തന്നെ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് നമ്മളെ ബാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എനിക്കറിയാവുന്ന കുറേ ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പേഴ്സണലി. ഇവരെല്ലാവരും ഈ ഇൻഡസ്ട്രീനോടുള്ള പാഷനേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട്, ഈ ഒരു ടെക്നോളജിനോടുള്ള പാഷനേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പല കൺട്രിയിലേക്കും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് അവരുടെ ബിസിനസ്സുകളെല്ലാം റൺ ചെയ്യുന്നത്, ഇൻക്ലൂഡിങ് യു. മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ഓഫീസേഴ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പിള്ളേരും നമുക്ക് വളരെ പ്രൗഡാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും. എനിക്ക് സ്റ്റാളിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അറിയാം, നമുക്കറിയാവുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റെഗുലേറ്ററി സൈഡിലൊരു ഒരു എവല്യൂഷൻ വന്നാൽ, റെഗുലേറ്ററി സൈഡ് ഒന്നും കൂടി എലവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അതായിരിക്കും ഞാൻ കാണുന്നൊരു പോസിറ്റീവായ ചേഞ്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നൗ നമുക്ക് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് കുറച്ച്
questions about cryptocurrency and blockchain and yeah. Arik. Hi. Hi. First of all, I think you have just floated your questions really well, so I love the way you moderate the panel. And second of all, I think I'm looking at all my vendors right now, so I'm happy to see all the crypto maxi on stage. Well, my question is to all three of you. Why Dubai? Why Bahrain? Why not India? Well, if in case we want to survive as a blockchain crypto company in India, or let's say Shahjahan sir mentioned that there are people who are building crypto projects from Kerala. Why not Kerala? So there are more than 100 plus blockchain projects in Dubai, and there is a few, and I think only few companies are in India. And they're all billion-dollar valuated company right now. So how we can do that here in India so that we don't miss the blockchain race, and if we can do that in India, and what we must do to survive in India as a blockchain company. So I would just want to know all three of your inputs. If you can float your numbers and stuff, it would be great. Thank you. I think maybe I can talk about why we are opting other countries as entrepreneurs. Maybe you can talk about, what India can do differently, right? So as entrepreneurs, we want to grow, right? We want to be in an environment where the regulator is, even if they're not being so supportive, at least you don't, look at you and say, look at you with a negative angle. So something that a personal experience that I've had is, I used to be part of CoinDCX, which was once India's largest crypto exchange. I was one of the founding team members. But because of RBI's, there was once a circular which RBI said that banks should not work with crypto companies in India, which means that we did not have bank accounts. We can't go to a bank and say we are running this exchange and you should. So how do you grow, right? So despite being the largest exchange in the country, we had to shut down the platform, right? So because of that, and especially if you raise VC funds, you are expected to grow at a certain stage, certain level, right? So you, as a company, you always want to be in an environment where, you have those tailwinds where, everything is on your side. So since now Dubai and Abu Dhabi and Bahrain and Qatar, everybody has positive frameworks, and then they're in fact inviting companies from India come and build with us, right? So yeah, I think that is why most of the people are sort of migrating to that part of the world. And then I think if your company does not have any tokens and just blockchain, and you're remaining as a blockchain software company, then India is a good place. See, the moment tokenomics comes and you're launching tokens and you're selling token to public and you're pulling money from public, then regulation takes a different standpoint, right? And that will obstruct your growth, and you will have to wait for somebody else to behave. You'll be depending on things that you are not in control. So maybe Manhar will have more views on that. See, any business that depends on regulations needs favorable regulations. Every business, in fact, needs some amount of certainty to build for the future, which is currently not existent in India. There's a lot of uncertainty till date. Having said that, if I just take the regulator's perspective, then once again, India is a very complex country. There are some very unique challenges, that are to us. So US, Singapore, maybe Dubai also are not the same examples for India. A better example is Indonesia in terms of, the population, in terms of the sort of the rate. Of course, India is much ahead of Indonesia as well, but largely, they're well placed. Why not India? I think it will happen. When I started in CoinDCX in the year 2020, we said, we proactively reached out to FIU and we said, can we register with you? But when you go to their website and they have a drop down and they have a self-serve process, there was obviously nothing that, we could select as any of the drop down options. So we wrote to them, they wrote back saying, no, we don't have anything at this moment. But 3 years it took, but eventually FIU registration happened. And exchanges pretty much today, all 47 exchanges, 47 businesses are registered. So India will come slowly, steadily. It will come, it will learn from the world. It will solve all the unique challenges for India, and it will come. And it is our responsibility as responsible people to try and
ensure that whenever we are doing business, we do it legitimately. We don't let the bad actors, because there are a lot of bad actors, a lot of scams, a lot of frauds. There's a lot of things happening in this space also till today as well, right? So it is our responsibility to try and educate as many people, to have these kind of sessions, open discussions, answer the tough questions, speak to people, and do the right thing largely. If we keep at it long enough, we should be there. Yeah. Sorry, if there is no further clarification. Sorry, I'm talking from your left side. Good afternoon. Yeah, appreciate this fruitful discussion. My name is Abdul Latif. I'm an assistant professor of economics in Delhi University. So my question, anybody can answer. I think Manhar would be in a better position to answer it. As an anticipatory bid and also a customer of CoinDCX. Okay, so when it comes to the confidence of the retail investors especially, everybody wants to invest in crypto. It's not that we don't want to. If you look at even the return of BTC itself in the last 2 years, it has given a massive run-up of 500% of return. See, it's not the return. It's actually the confidence. It's on the credibility of the exchange. We have all cases nearby, starting from Vieroots, from the Vault, and recently Binance itself. Binance being the largest, crypto exchanges in the world, they also had their fingers burnt, right? So that is the thing. So you, maybe representing CoinDCX and all, how do you see, yeah, sorry. So liminal custody. Okay, all right. So how do you see, CoinDCX or whatever other exchanges, how resilient they are? Because the Indian government is hell-bent, because the reason partially because of the Zakhil has pointed out the point, because Indian government is losing a huge revenue because of the, off centralized banking channel when people are transacting. If such system exists, I think it will take a lot of time, and whenever there is a budget, people are really afraid of, because if something comes up, some tax, some policies, because we are all, actually fall prey of that. So how do you think, how can we confidently trust one exchange if we want to hold the crypto through an exchange? There are some other ways. So how can we credibly trust an exchange? Sure. So one point that you mentioned that, banking revenues can get impacted. I think that's not going to happen, not in a country like ours, because we have very robust payment infrastructure. So something that like UPI that we have and we take for granted, US doesn't have anything like that till date. It's a developed country. Okay. So payments and its payments use case, crypto is nowhere. In fact, it's far more clunky. It's inefficient. It's expensive. It's not real time. What we have done with UPI surpasses crypto as payments by miles. Okay, so that will never happen. Coming to your other point, see what Zakhil was saying. India as a country, because of lack of regulatory clarity, is a very hostile environment for young upstarts and young businesses. Okay, we have the best intentions to try and give the best. But this industry is complex. It is highly technical, and it is fraught with a lot of bad actors, so to say, in the space, because they are taking advantage of the lack of clarity. They are using the regulatory arbitrage. So what I would suggest to you is that this is the view I had. If there are Indians who are building in this space and who are actually going out into the battlefield, they are getting badgered. So they are going to bleed. And if you're sort of supporting them and if you're with them, you're also bound to. So I'm not saying you go and register with an Indian exchange or you sort of do that, but just please bear in mind that their bank accounts are being frozen randomly. Their suddenly tax notices are coming, random tax. They have a fear of GST. There is no clarity on GST applicability. Suddenly that might come in. So they are facing a lot of tailwinds in the country, yet they are trying to build. So yeah, I think that's where the situation is. Few of the exchanges are still doing a good job despite the constraints, despite the challenges. I would think Bitsave, CoinDCX, CoinSwitch, these are doing a great job. I think you can, if there's any other, I don't think there are any other better alternatives than these in the country today. So my question was, as a solution, what would you suggest for a common public to build up trust on maybe one exchange?
what is the, thing that this XYZ exchange won't shut up tomorrow and all our money are stuck? So many things. Try to see who the founders are. Try to see how long they've been in business. Try to see what kind of products they are promoting. Try to see reviews. Try to do some research into the platforms. Proof of reserves is a big thing. You can actually request or ask each exchange for the proof of reserves. What proof of reserves means is if I've collected 100 rupees worth of Bitcoin from all of you here, I need to have that reserve with me, because tomorrow if all of you want to withdraw, I should be able to service your withdrawal requests. So that is also available. You can rely on that. So I think it's one of the worst things that I really, really hate about myself when I am in this position to be disrupting the conversations. And I know like all of them, they would be wanting many things to ask. But I hope you would be available to them off this stage as well, right? Thank you so much. So yes, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനുണ്ടെന്നറിയാം, ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നറിയാം. But yes, our speakers will be available to you offline. So may I humbly request all of you to kindly accept a token of love from our end. And may I humbly request Mr. R. Roshan, the Honorable Author and the Business News Editor for Madhubhumi, to kindly come and join with us and to be exchanging a token of love and precision and deep respect to Mr. Manhar Garegrat for all the wisdom he has brought in to the stage. So please join with us. Let us all put our hands together for Mr. R. Roshan, a well-known business news editor and author. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Arosha. It was absolutely great having you here with us. And now may I humbly request the remarkable Managing Director of the IIC Lakshya, Mr. Orwell Lionel, to kindly join with us on the stage to be expressing our gratitude to Mr. Zakhil Suresh, the founder and CEO at Bitsave. Mr. Zakhil Suresh, kindly accept our deep felt gratitudes. Thank you so much, Mr. Orwell. You may now carry take back. And yes, with us now we have a very graceful presence, the sales head of the Money Conclave 2024 and the branch head for Finco Dubai, Ms. Shahala. Can you kindly join with us to be passing on a deep memento of respect to Mr. Dr. Shahjahan Abubakar, the business coach and corporate consultant. And I'm pretty sure ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ 4 പാനലിസ്റ്റുകളുമായിട്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്യാൻ അവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു, കേൾക്കാൻ നമ്മൾക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്. But yes, it's a time limit. Thank you so much, Doctor, once again. And finally, for having moderated this section so very well, like one of our audience have rightfully mentioned, the way he have navigated through all the questions so very seamlessly. Let us show our appreciation to Mr. Bushair. May I humbly request the Honorable Co-founder and CEO of Open Financial Technologies, Mr. Anish Achudan, to kindly grace us with his presence. Mr. Anish Achudan, can you kindly join with us? Yes. എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈയടിക്കാട്ടോ. നമുക്ക് ഇത്രയും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻസ് ഒക്കെ പാസ് ഔട്ട് ചെയ്തു. You have absorbed all the information. Let us all join together to show our love for them. Thank you so much, Mr. Achudan, and may I now humbly request all our panelists to kindly join together for a group photograph. And may I once again request all our wonderful audience here at this Global Wealth and Investment Summit, once again put your hands together for this great session that they have conducted for us.